Welcome to today's reading for the Oxford Dreamline. The Oxford School District reminds you that great books are a passage into our dreams. Now for today's reading. Hi, I'm Nancy McCurdy. I'm one of the English learner teachers here in Oxford School District. And I'm here today with Marcela King. She's an alumni of the English Learner Program and a graduate of Oxford High School, and also a parent to two students here in Oxford School District, Isabella and Elizabeth. So today we'd like to share with you our passion for bilingual literacy, and we're going to read you, it's a remake of The Three Little Pigs in English and in Spanish, and we hope you enjoy it. So here we go. This is the true story of the Three Little Pigs. And Marcela? Es la verdadera historia de los tres cerditos. Everybody knows the story of the Three Little Pigs, or at least they think they do. But I'll let you in on a little secret. Nobody knows the real story because nobody has ever heard my side of the story. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos, o al menos creen que lo conocen, pero les voy a contar un secreto. Nadie conoce la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. I'm the wolf, Alexander T. Wolf. You can call me Al. I don't know how this whole big bad wolf thing got started, but it's all wrong. Yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. Pueden llamarme Sil. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. Maybe it's because of our diet. Hey, it's not my fault wolves eat cute little animals like bunnies and sheep and pigs. That's just the way we are. If cheeseburgers were cute, folks would probably think you were big and bad too. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. But like I was saying, the whole big bad wolf thing is all wrong. The real story is about a sneeze and a cup of sugar. Pero como les decía, todo este asunto del lobo feroz es un invento. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Way back in Once Upon a Time, I was making a birthday cake for my dear old granny. I had a terrible sneezing cold. I ran out of sugar. Hace mucho, en el tiempo de había una vez, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Tenía un resfriado terrible. Me quedé sin azúcar. So I walked down the street to ask my neighbor for a cup of sugar. Now this neighbor was a pig, and he wasn't too bright either. He had built his whole house out of straw. Can you believe it? I mean, who in his right mind would build a house of straw? De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito y además no era demasiado listo, que digamos. Había construido toda su casa de paja. ¿Se imaginan? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? So, of course, the minute I knocked on the door, it fell right in. I didn't want to just walk into someone else's house. So I called, little pig, are you in?" No answer.
I was just about to go home without the cup of sugar from our dear old Granny's birthday cake. Desde luego, tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé, Cerdito, Cerdito, ¿estás en casa? Nadie respondió. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. That's when my nose started to itch. I felt a sneeze coming on. Well, I huffed, and I snuffed. Entonces me empezó a picar la nariz. Sentí que iba a estornudar. Soplé y resoplé. And I sneezed a great sneeze. Y lancé un tremendo estornudo. And you know what? The whole darn straw house fell down. And right in the middle of the pile of straw was the first little pig, dead as a doornail. He had been home the whole time. ¿Y saben lo que pasó? La dichosa casa de paja se vino abajo y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertecito. Había estado en la casa todo el tiempo. It seemed like a shame to leave a perfectly good ham dinner lying there in the straw. So I ate it up. Think of it as a big cheeseburger, just lying there. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Piensen, lo que harían ustedes si encontraran una hamburguesa con queso. I was feeling a little better, but I still didn't have my cup of sugar. So I went to the next neighbor's house. This neighbor was the first little pig's brother. He was a little smarter, but not much. He had built his house out of sticks. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. Este vecino era el hermano del primer cerdito. Era un poco más inteligente, pero no mucho. Había construido su casa con palos de madera. I rang the bell on the stick house. Nobody answered. I called, "Mr. Pig, Mr. Pig, are you in?" He yelled back, "Go away, wolf! You can't come in. I'm shaving the hairs on my chinny chin chin." Toqué el timbre en la casa de madera. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos. Vete, lobo, no puedes entrar, me estoy afeitando el hocico. I had just grabbed the doorknob when I felt another sneeze coming on. I huffed and I snuffed and I tried to cover my mouth, but I sneezed a great sneeze. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta cuando sentí que venía otro estornudo. Soplé y resoplé y traté de taparme la boca, pero lancé un tremendo estornudo. And you're not going to believe it, but this guy's house fell down, just like his brother's. When the dust cleared, there was a second little pig, dead as a doornail. Wolf's honor. Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito, palabra de lobo. Now, you know food will spoil if you just leave it out in the open. So I did the only thing there was to do. I had dinner again. Think of it as a second helping. I was getting awfully full, but my cold was feeling a little better, and I still didn't have that cup of sugar for my dear old Granny's birthday cake. So I went to the next house. This guy was the first and second little pig's brother. He must have been the brains of the family. He had built his house of bricks.
No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno, pero estaba mejor del resfriado. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. I knocked on the brick house. No answer. I called, Mr. Pig, are you in? And do you know what that rude little pig answered? Get out of here, Wolf. Don't bother me again. Toqué en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. Señor cerdo, ¿está usted ahí? ¿Y saben lo que me contestó este puerquito grosero? Fuera de aquí, lobo. No me molestes más. Talk about impolite. He probably had a whole sack full of sugar, and he wouldn't give me even one little cup for my dear sweet old granny's birthday cake. What a pig! I was just about to go home and maybe make a nice birthday card instead of a cake when I felt my cold coming on. I huffed, and I snuffed, and I sneezed once again. Then the third little pig yelled, "And your old granny can sit on a pin." Vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé y resoplé y estornudé una vez más. Entonces el tercer cerdito gritó, «Y que tu querida abuelita se siente en un alfiler». Now, I'm usually a pretty calm fellow, but when somebody talks about my granny like that, I go a little crazy. When the cops drove up, of course I was trying to break down this pig's door. And the whole time, I was huffing and puffing and sneezing and making a real scene. Normalmente soy un tipo tranquilo, pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito, y en todo el tiempo seguí soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. The rest, as they say, is history. El resto, como dicen, es historia. The news reporters found out about the 2 pigs I had for dinner. They figured a sick guy going to borrow a cup of sugar didn't sound very exciting. So they jazzed up the story with all of that huff and puff and blow your house down. And they made me the big bad wolf. That's it, the real story. I was framed. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa, y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo, la verdadera historia. Me hicieron trampa. But maybe you could loan me a cup of sugar. Pero tal vez tú me puedas prestarme una taza de azúcar. It's a funny story. We hope you enjoyed the story, the true story of the 3 little pigs, and we would love to hear from you if you'd like to have more bilingual stories. Bye!